Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de recevoir ce soir à la Fondation Pernod Ricard l'artiste Mathilde Rosier en compagnie de la commissaire Chus Martínez pour une rencontre dans le cadre de l'exposition dans les champs d'intensive prospérité qui est en ce moment présentée à la Fondation Pernod Ricard. Et donc, vous pourriez aussi découvrir à la suite de cette rencontre. L'exposition, elle est visible aussi jusqu'au 22 juillet. Il s'agit de la première exposition d'envergure de Mathilde dans une institution à Paris. Et elle présente différents aspects, différentes aussi périodes de son travail. Donc, Mathilde, elle peint depuis qu'elle a 17 ans. Et elle a toujours placé les enjeux écologiques au sein de son travail. Et dans les pièces, les œuvres que vous pourriez découvrir dans cette exposition, il y a différentes pratiques qui vont de la vidéo, dessin, aux installations. Et donc différentes périodes et qui mettent vraiment au cœur ces réflexions autour de la nature et des relations entre l'homme et la nature, de comment on peut être en dialogue avec cette nature. Et donc, dans la discussion ce soir avec Chus et Mathilde, on va donc rentrer vraiment au cœur de ces réflexions. Donc, je vais passer la parole à Chus et à Mathilde. Donc, je vous précise que la conversation sera en anglais. Donc, si quelques personnes préfèrent une traduction, on peut improviser ça, mais sinon, si l'anglais convient plutôt. Donc, shall we do it? I'm going to translate the English and French. Est-ce que sinon, si les conversations, enfin les questions sont en anglais, les réponses en français, est-ce que ça pourrait convenir à l'audience? Allez, partons là-dessus, sinon je ferai la traduction de l'anglais des questions. Voilà. Bonne rencontre. Let's see if I understand, Mathilde. Okay. That's going to be fine. So my English is also with a very strong Spanish accent that may help to make it understand. I'm going to try not to speak very fast, which is very anti-natural for a Spaniard. And then you translate and then we see. And if there is questions, then we try to meet each other. So there is a very beautiful story that I really, really like in the Chinese philosophy tradition. Apparently, in the 5th century, it was a Taoist philosopher called Qin, and he wrote a fantastic text that starts saying that he once dreamt that he was a butterfly, and then he felt impressively free. And going from flower to flower, sensing the wind, sensing the nature, like really thinking like all the spirit of nature was like with him. And then he wake up and then he realized he was only a Chinese philosopher. And then he gave it a second thought and thought, but perhaps I'm not a Chinese philosopher. It could be that I'm actually the butterfly dreaming to be a Chinese philosopher. That text, which is very ancient, has really make an incredible long story inside the history of philosophy. A French philosopher, Descartes, thought that the whole story was about the consciousness and the difference in between being awake and being asleep. So he thought that the Chinese was actually talking about the fact that if he would be asleep, he could be both a butterfly and a Chinese philosopher dreaming to be a butterfly and a butterfly dreaming that he was a Chinese philosopher. But if he was awake, then it was a very dual world. It was a butterfly and a Chinese philosopher. But actually, it's very interesting that philosophy has been always, till very recently, thinking that this is a story about a human dreaming to be a butterfly. But nobody thought that it's actually the first and most beautiful story about the butterfly dreaming to be a human. So it's the first recollection that probably we have about the butterfly actually dreaming to be a Chinese philosopher and actually wanted to perceive the world from the point of view of a human with all the horror that this actually implies. But till very recently, nobody actually have talked about that part of the story.
And I think that this is a good introduction into the practice of Mathilde, because for me it's one of the most consistent artists in actually trying to sense and dream from the point of view of a tree or a bird or the wind or the sun or actually every element of nature, and also make us think about not only about her practice, but how she and some other artists have really challenged the way that we have been thinking about how to construct a relationship with nature. That one cannot only think about protecting, taking care, or just producing a distance where we humans have the right to actually only protect, but actually thinking from the inside, being inside the life of nature itself, which is very difficult to think. But once you experience it, and if you go to the exhibition, you could see these decapitated trees. They are not cut, they are decapitated. They are not cut, they are assassinated. They are not cut, they just died. And somebody actually perpetrate that on them. So to think in that kind of way has been really challenged us, but also it changed us drastically. So in the last 30 years, I would say no more, we really drastically changed the way that we sense, not only the way that we think. We are more of that butterfly trying to think about what would it be to be a Chinese philosopher. So this is just as a way of an introduction. And then, because actually we are seeing an exhibition with mostly paintings and one work of video, I thought it would be very interesting if we start the conversation talking about elements that are not visual, they are not present in the exhibition. One of them is, of course, performance, very important in the practice of Mathilde, and also video making, dancing, movement in her practice. And that's very important because it gives us an opportunity to see these three lines as merging and being one, instead of actually separating languages and seeing painting, filmmaking, and performance as three different elements of her practice. But they are one. It's one language that is coming together because, as you know, the trees and the flowers move with the winds, and our body is capable of movement as well. So in that sense, it's our kind of capability of catching up in an unconscious way with the forces and the energies and the flows that exist in the cosmos. So perhaps, Mathilde, you can start by talking about performance in your work. Thank you, Chus. I love this story about this butterfly dreaming to be a Chinese philosopher. I selected a few videos that I can... Oh, je dois parler en français, pardon. J'ai sélectionné quelques extraits de vidéos que je peux vous montrer ce soir. Et le premier, c'est... et puis on peut les commenter, bien sûr. C'est une vidéo qui a été tournée lors d'une performance qui s'est déroulée au sommet du volcan le Stromboli, sur l'île de Stromboli en Italie. Et c'est ça. Et donc c'était il y a quelques années, en 2015, à l'occasion d'un festival qui s'appelle Volcano Extravaganza. Et ça, c'était... Tout le monde était, tous les gens de l'île pouvaient venir. Il fallait juste s'équiper parce qu'on monte pendant 2 heures. Et puis on monte pendant 3 heures, pardon, et on redescend pendant 2 heures. Et donc l'action d'aller jusqu'à la performance était déjà en soi une expérience et déjà une expérience de connexion avec une nature très spéciale qui à la fois très... Voilà, on le voit le début de l'ascension. Et là, c'est le spectacle quand on a voilà, on voit les gens qui montent. Il y avait un groupe quand même assez grand.
Et quand on arrivait en haut, on nous trouvait, nous trois. Moi, je jouais... Ça va trop vite, hein, pardon. Je jouais du tambour et je récite un espèce de poème que j'avais composé. Et il y avait les danseurs. Donc c'était le crépuscule aussi. Donc petit à petit, la nuit tombait. Et là, derrière, on voit la bouche du volcan qui est active et qui d'ailleurs a érupté pendant la performance. D'ailleurs, c'est assez dangereux parce que quelques années plus tard, le Stromboli est entré vraiment en éruption et on n'aurait pas pu monter vers ça. Donc c'est un volcan qui est très actif encore. Il y a un problème de son. Il y a un problème de son. Qu'est-ce qui charge du son? Hein? Ah, tu le dis, d'accord. Bottom of my soul has so much depth, neither joy nor the waves of sorrow can reach it. I am bliss. Who am I? I am the abyss. C'est une performance que j'ai réalisée à divers endroits. Je l'ai fait pour la première fois dans une galerie à Milan et puis ensuite dans un théâtre à Bâle, dans un théâtre aussi à Varsovie et peut-être encore ailleurs. Je ne sais plus. Enfin, je l'ai fait à plusieurs endroits, mais là, évidemment, c'était l'endroit le plus remarquable. Aussi parce que, comme je le disais, il y avait cette longue préparation, cette longue mise en condition de monter, de cette ascension très longue, très physique, et qui mettait ce qui m'intéressait particulièrement là, c'est que les spectateurs arrivaient dans un état un peu second,
et que en plus la performance me induit une espèce d'état hypnotique, non seulement parce que j'ai mon tambour et je répète inlassablement ce même poème qui est assez cryptique. Et puis évidemment l'illusion optique de la chorégraphie et du jeu avec les costumes induit un état presque de transe, c'est beaucoup dire, mais enfin un état un petit peu altéré de conscience. Et ça, c'est quelque chose qui m'est cher. L'idée de la conscience et de la communion avec la nature. Comment est-ce que finalement on arrive à être avec, et pas devant, mais à être avec la nature. Yeah, perhaps you can say, what do they share? Because listening to you, it's clear that that kind of hypnotic state, the question of entering into a different consciousness stage is very important, both when you paint and in the performance. But of course you make a decision. This is not a painting, this is a performance. So how do you make this decision? I think, when do you think that then, what is the relationship in your head in between the performance pieces and painting, for example? It's a very difficult question. Ah oui, c'est une question difficile. La relation entre la peinture et la performance. En fait, je travaille par des sortes de... Moi-même, j'ai des sortes de visions, j'ai des sortes d'images qui me viennent, des sortes d'hallucinations, on peut dire. Je travaille moi-même par sortes d'hallucinations. Donc j'ai des images qui me viennent pour des peintures, et j'ai des images en mouvement qui me viennent pour des vidéos ou des performances. But perhaps one can say that in the painting, you cannot be with us while we kind of get inside that hypnotic space with your painting. And in the performance, you are with us. There is a togetherness that is not. And I just wonder if this is a very important element that also has to do with the fact that when you paint and you show it, you as an artist lose a little bit your assembly, let's say, the community. It's there for us, and we are a community, but we are alone, and you are alone. And then in the performance, you kind of regain the community back again. Oui, oui, ça marche. La chose, c'est que je fais toujours les performances avec un œil de peintre. Donc, en fait, les performances sont des peintures en mouvement. Ça, c'est très clair. Et après, la peinture, c'est beaucoup plus confortable en quelque sorte, puisque l'acte de performer, d'être sur une scène, c'est extrêmement éprouvant. C'est en fait très pénible. J'ai horreur de ça. Comme d'ailleurs beaucoup de gens qui se mettent en scène et qui sont même des acteurs, des danseurs, c'est très éprouvant, et si on peut l'éviter, c'est bien. Donc la peinture permet de rester invisible, de juste donner la peinture à voir, mais de soi-même se protéger et rester caché. Après, je pense que je crois au pouvoir incroyable de la peinture, et qu'une peinture ait un corps et une présence aussi forte que celle d'un être humain en chair et en os. Mais c'est vrai que là, tu parlais de l'aspect communauté, de se rassembler et d'être ensemble devant l'œuvre. C'est sûr que oui, en ça, la performance, c'est une sorte c'est ce qui la rapproche du rituel et des rites. Et bon, ça évidemment, ça m'est très cher, la question des rites, et je m'en suis beaucoup inspirée. I think before I ask you to show that symbiotic piece that you did for the north of Italy, the one that you are with a tree, perhaps you can show it immediately after. The one that you are almost symbiotic, that you cannot get distinguished from a tree. And I think that is also very interesting what you are saying, in the sense that somehow you are combining two times that is the big struggle of our, let's say, modern and after the modern mentality, like the idea of duration,
real duration that happens in the almost document that painting give to us. It stays and it goes on without us. And then let's say something that we could call like the biochronic, or the fact that every one of us that has seen a performance by you has the memory of that performance, and it enters also, let's say, our body in a way. And that memory is not only something that happens in the brain as if we were playing again a film, but entering in our brain as a substance that then enters the blood, enters the cells, may transform it. So it could have, let's say, deep impact in the transformation of who we are as the text that in this performance. And I think that exactly in that kind of, let's say, complementary of those temporalities, there is so much tension, but also so much potential, because everything that we want to change needs to change both in our lifetime and forever. At least we want to think like that. We want to think that if there is a good change, the good change would prevail, would stay. And if there is something bad, then it could be corrected somehow. And the performance kind of implements that energy of something that gets transformed in us in our lifetime, collectively, as a community, as a group, as a society, and so on. So perhaps you can say, show the one. Sure.
Ce que je peux dire là-dessus rapidement, c'est que il y a finalement deux sortes de vidéos que j'ai fait. Certaines sont très élaborées, comme celle qui est présentée dans cette exposition, qui demande beaucoup de travail, un gros budget. Et puis il y a certaines qui sont vraiment très simples, presque spontanées. Je fais autour de chez moi, où j'habite en Bourgogne, qui sont des gestes comme ça. Yeah, I think it's very beautiful if you philosophically think about it, no? Like, for example, the Kantian imperative that was kind of saying when you have any moral kind of doubt, you should actually try to apply what you do to everyone and see if it would work. So imagine that somebody cut a tree and it shouldn't. And then if everyone cuts a tree and it shouldn't, then all the trees would disappear in a almost Kantian categorical imperative way. But I think that this idea of approaching life in a very sensitive, trying to be that life, try to understand it, try to be comprehensive with it, is actually not only, and that's what I like, the pieces that you are doing, it's not only an abstract type of thing, but it's a proposition. It's some sort of an exercise that every one of us can do to a certain extent. I met my uncle a month ago after quite a long time. We have not seen each other. I adore him and I asked, how are you doing? And then he said, well, I'm okay, but you know what? I lost a tree. And I say, what? Which one? And then he said, do you remember that fig tree that is at the end of the garden, that is next to that wall of stones at the end? It died. And then I said it was old. And then he said, no, it suddenly died. And I must say, I was not ready for it to happen. I was not ready to say bye-bye to that tree, but also I think it took me down for at least 2 months. And it's interesting because you can get down because a change in your environment, and people that are very close to that environment, they sense it in a much more radical way than us that mostly we are living in an urban environment where we don't see the transformations of nature in any way. But also another element which is really interested in your work, Mathilde, is not only that you are interested in nature, because interest is not what defines the practice. It's also that you can go into particulars. It's probably the only artist that I know that make me think about plants as also in agriculture, for example. You have seen it in this exhibition. It's not every plant. It's the agricultural plants, for example. And the agricultural plants are a little bit like the workers in a factory. They have been kind of forgotten. They are not mythical. They don't have the same kind of storytellings. They are not grand. They're just there to feed us. And this also made us a little bit more indifferent even than to the big trees, to the rainforest, to the big animals, to the wildlife, because it's not wild. We plant them. We have been modifying them for centuries to just serve a purpose, us. So we kind of invent a purpose for those plants, and we are planting them massively, displacing other plants that are having other purposes for other animals. And thinking about that is easy, but giving it an experience that may stay with you is a very, very complex thing. So perhaps you can show some of the first performance that you did working with agriculture. Yes. Voilà, I show it first.
Excusez-moi. Je vais vous montrer aussi l'autre, non? On a raté le début, excusez-moi.
En fait, cette vidéo, c'est un peu un journal de ma vie où j'habite et où je travaille. Donc on voit alternativement mon environnement et puis le travail en cours, dont les peintures que vous avez dans cette exposition sont finalement un peu la fin, la finalité. Parce que j'ai commencé ce travail il y a 4 ans, donc c'est le fruit de 4 ans de recherche. Formellement aussi, pour arriver à formaliser les masques, par exemple, et puis ces personnages. Par rapport à ce que disait Chus, il y a des plantes qui sont nobles et on peut à l'heure actuelle bien penser que effectivement les arbres ont une conscience, ce sont des êtres nobles, etc. Mais on pense pas à du blé, par exemple. Mais ceci dit, ça n'a pas toujours été le cas parce que lorsque l'agriculture a été inventée, on pense au néolithique, on dit aussi que les dieux sont nés en même temps que l'agriculture. Donc en fait, c'est l'agriculture et la domestication des plantes qui a été concomitant de l'apparition des mythes. Et les mythes étaient du coup très inspirés par l'agriculture. Et on retrouve ça dans la civilisation égyptienne, où il y a des dieux agraires, en Mésopotamie, en Grèce, et puis évidemment dans la Bible. Dans les récits bibliques, il y a plein de métaphores agraires, jusqu'à le personnage de Jésus, qui est quasiment un dieu agricole. But in this video you could see, and I think it's a privilege that we can see it, this type of emergence of a new mythology that you try to create, and perhaps you can address a little bit that, and also the role of dance and ballet into that creation, so that it stays with us. It's not only image, but it's image in movement, because movement conveys life. And perhaps you can say the influence of ballet and ballet russe in your work, and how do you imagine these plants being liberated by dancing and taking their own space in that way? Oui, c'est vrai. Alors, ma petite ambition, c'est de régénérer des sortes de mythes agraires contemporains, pas passéistes, pas folkloriques, mais vraiment de travailler avec l'état de l'agriculture actuelle là où je suis. Et c'est une agriculture relativement intensive. C'est pour ça que le titre de l'exposition joue sur le double sens d'intensité, qui est à la fois perçu comme quelque chose de l'ordre de la performance et qui est tellement valorisé dans notre société, mais qui arrive à un point de saturation aujourd'hui. Et donc recréer des mythes agraires contemporains, ça a été de m'inspirer quand même des modèles anciens. Et un de mes modèles favoris, ce sont les ballets russes de Diaghilev d'il y a 100 ans, et notamment évidemment le Sacre du printemps que j'ai réadapté pour le film qui est là, qui s'appelle Le Massacre du printemps. Et ce qui m'intéressait particulièrement dans cette pièce, c'est que dans le Sacre du printemps, le chorégraphe Nijinsky, qui était un danseur étoile, a complètement renoncé à utiliser le registre du ballet pour sa chorégraphie, mais il a utilisé ce que d'ailleurs les ballets russes utilisaient souvent, c'est-à-dire les traditions rurales de la Russie païenne. Et Nijinsky a utilisé pour sa chorégraphie les danses agraires. Et c'est pour ça que alors que dans le ballet tout s'oppose à la gravité, les ballerines semblent flotter hors des contingences de la physique. Et par contre, dans les danses agraires, tout est au contraire des sauts, des pas, qui nous rappellent toujours notre lien
notre lien au sol, la fatalité de notre lien au sol, qu'on ne peut pas y échapper. Et d'ailleurs, on doit, parce que les danses agraires aussi imitent toute la gestuelle de la vie paysanne, notamment des moissons, des semailles, comment on foule avec les pieds, enfin on foulait pour récupérer le grain que les grains sortent de la paille. Donc tous ces gestes, toute cette gestuelle, notamment des pieds, très ancrés dans le sol, m'intéressait. Et c'était mis en valeur dans cette chorégraphie-là, puisque les danseurs sont dans le ciel. Donc c'est encore plus étonnant d'avoir ces danseurs qui font ces gestes, ces mouvements qui les ramènent vers le ciel, qui sautent et qui en fait atterrissent sur une sorte de plafond de verre qui est dans le ciel. I think it's really interesting for us to think about that, because if you think about how technology has been evolving, for example, the astronauts, and if you think about, for example, people still trying to conquer the cosmos, even privately, or going down into the depths of the sea, even privately, the whole imagination is about producing a technology and a possibility that's an extension of the human, that goes into those spaces that are not meant for the human. And then if you look from very far in the extremes of the depth and in the stream of the air, the cosmos, the space, then you would have and gain an even bigger control of Earth. We would be absolutely masters. We need that view of the bird, but the birds have it. And it's so interesting that not only the birds have it, the trees even have it a little bit. And then you are sending to the air the plants, that instead of the human being the astronauts, you are producing the myth and the idea and the fantasy and the imagination of every being being able to do so, to actually dream with a space that is much beyond the space that you occupy on Earth, and that dream is not tied to domination. And I think that it's a really interesting, perhaps you can show some of the dancing scenes of those characters on the sky. The same that are in here? Or even the ones that you did in the south of France. The one that's even in the building, which they have not seen in the exhibition. Attendez un peu, parce que je vais vous montrer des séquences de vol. Il y en a pas beaucoup dans celui-là en fait. Assis à la fin peut-être. Je ne peux pas vous parler de ce film-là, parce que c'est une longue histoire, ça prendrait déjà 1 heure. C'est un autre projet qui est plus sur l'histoire du sable et du béton. Alors, je vais mettre là. C'est la fin, je sais. Ouais. Ah, zut. Il y a des séquences où ils volent, mais ils volent moins dans ce film-là. En fait, ils atterrissent pas mal. C'est un peu comme ce film-là, je l'ai fait juste après
un petit peu la suite du film qui est présenté ici. C'est aussi une production assez lourde et ça dure 20 minutes aussi. Mais je suis très satisfaite du Massacre du printemps. La seule chose qui me dérange un peu avec ce film, c'est que je me suis rendu compte que c'était presque un film à grand spectacle, qu'il y avait quelque chose de spectaculaire et de très divertissant. Et que finalement mon sujet pour moi était très grave et que ça n'était pas de l'ordre du divertissement. Alors le second épisode que j'ai fait là est beaucoup plus austère. La musique est plus austère. Ils ne dansent pas. C'est un peu, on filme les danseurs un peu en coulisses quand ils dansent pas. Il y a une sorte de refus de la performance, et aussi une mise en valeur de quelque chose qui m'est très cher, c'est le vide. C'est une vidéo sur le vide. So I think that we have been going through this beautiful trip and understanding that this has been really a deep research, a very long cycle of work that comprises, of course, not only the paintings but the films, and it has also its origin in certain even older performances where you have been testing some of the elements. But a simple question is, where is this taking you? I think, what do you think is the next step? Do you think that this cycle is kind of coming to an end and something new is opening up, or it's taking you to a bigger space but inside the same premises? Like, where is your work going now? Je suis toujours en train d'exploiter ça, parce que j'ai commencé à travailler sur cette série en 2016, 2015, 2016, non, 2016. Et ça a été énormément de travail préparatoire, de recherche où j'ai rien montré pendant 4 ans. Et maintenant, je commence seulement à faire des produits finis, à finaliser des éléments. C'est juste le début, en fait, d'exploiter une mine que j'ai commencé à creuser il y a 8 ans. But new elements are coming. Like, for example, now in the exhibition we see the eyes, Yeah. which are, at least for me, they were new. And you are working now in Marseille with also eyes. And the eye is, let's say, in that kind of mythology that you are constructing, there's a new character that, of course, is, it's kind of referring to our need to all the time control through the eye, but also to understand view by being perceived by others. So for us, human perception is very attached to certain sensorial capacities, and we have difficulties when it becomes super abstract, and the eye represents exactly that, being watched, being seen, being perceived. And perhaps you can tell us a little bit, where is the eye taking you, or where is this kind of new element taking you that is different from what we see in the exhibition already? Alors les yeux en verre, c'est vrai, c'est un nouveau développement qui est arrivé un peu par chance, parce que j'étais invitée à faire une résidence à Marseille, au CIRVA, travailler le verre. C'était une chance, je n'avais jamais touché à ce médium. Et ça m'a beaucoup intéressée, parce que l'idée du verre, c'est un corps qui est traversé par la lumière, c'est très spécial. Et la première idée qui m'est venue quand on m'a proposé de faire quelque chose en verre, j'ai pensé à l'œil, parce que j'ai repensé à ces sculptures antiques qu'on trouve notamment à Naples ou à Athènes. Et certaines ont conservé leurs yeux, des yeux à l'époque n'étaient pas en verre mais en quartz ou quelque chose comme ça. Et ces sculptures qui ont conservé des yeux comme en verre donne une impression saisissante de présence, vraiment d'une vraie présence en face de nous. Et je me suis dit, je vais faire alors des yeux en verre, parce que c'est la quintessence de l'idée d'une présence dans un objet. Et je les ai mis dans une graine. Donc, ce sont des sortes de dieux qui sont contenus dans des noix, dans des graines. Puisque dans le règne végétal, on peut dire que la graine, c'est l'équivalent de ce qu'est un œil pour nous. C'est là où est contenue la conscience de
de la plante et toute sa potentialité. C'est vraiment l'élément, on peut dire l'âme, quelque part, l'âme de la plante, elle est contenue dans sa graine. Donc l'œil graine devenu un nouvel élément de ma petite mythologie agraire. Ouais. Yeah, and I think that this kind of, as a way of concluding or closing or opening up to your questions, you were so generous as in the exhibition, including to all the works that have a lot to do with scenography or more scenic moments that you were doing in the past with paper. So with very simple elements of paper, you were constructing not only an image, but some sort of a depth into the image, some sort of a scenic that then you see it again, you see it in the videos, you see it in the performance. It's of course in the painting, but when you see it in that kind of a scenographic way, it kind of reverberates with all the other elements. And I just was wondering if this would come back again. I think it's somehow, I think, and we only realize it, or I did realize it in the making of the exhibition, how exhibition making sometimes is not really the best language to convey all these dynamic flows that you see even in the paintings, but actually we would need more and more scenographic, operaistic, active elements that would allow you to penetrate in the spaces, in plural, that the works are constructing, and also allow us to play with our own memories, with what we see, with what we want to do in the future, actions we did, actions we didn't did, you know, and then how actually the art system has not been very creative, because when we want to go beyond the exhibition as such, we go to something which we call the event, and we produce bigger exhibitions like biennials, and then we produce this type of event culture. But actually it's interesting how these few elements in the exhibition at the beginning, in the vitrine, and at the end are kind of very humble, are just paper made, but they really activate something which is different than an event. It's an event made for us that actually generates a possibility of inhabit some of those spaces, and by doing so, then you start finding the access to the rest of the spaces. Then when you see the video, you kind of imagine yourself dancing as well. When you see the paintings, you imagine yourself being in the flow of the arrows that are created in the painting, and so on and so forth. So, Mathilde, there's going to be more of those? Oui, je vais continuer à faire je vais reprendre en fait cette espèce de scénographie théâtrale de ces petits théâtres en carton qui sont dans l'exposition. C'est des pièces assez anciennes qui ont 15 ans en fait. Et j'avais l'intuition qu'il fallait les mettre avec les œuvres plus récentes. Et en fait, c'était très bien de les exposer ici avec les dernières œuvres, parce qu'effectivement, ça m'a donné envie de rejouer avec ça, avec ces petits théâtres, et de les incorporer aux travaux récents en peinture. And the last question for you is, what has happened in you in seeing your work in front of you in an exhibition like that? Ça m'aide à continuer. C'est important que les œuvres sortent de l'atelier, soient exposées, et surtout, c'est pas seulement pour moi de les voir dans l'espace d'exposition, ça change pas grand-chose à vrai dire. Ce qui change, c'est d'être le jour du vernissage avec beaucoup d'autres personnes qui les regardent et qui m'en parlent. Ça, par contre, ça c'est extraordinaire. Et c'est encore le rapport au regard et à l'œil, finalement, c'est le fait qu'elle soit vue, qu'elle soit exposée, ça me donne un regain d'énergie pour continuer. I think this is a great answer, but also we did not talk about many aspects, of course, because we only have a limited time, but
in the work of Mathilde, there is a big interest in, for example, the Middle Age, the ancient times. And in ancient times, something happened that is different than modern times. And what happened is that the image was always a situative opportunity for a conversation. So the image was there for us to talk about the image, to comment, to refer, to relate, to go back and forth. And then it's only, of course, in modernity that we have been unlearning it to be autonomous. The painting was in its own, the work in its own, and we are also in our own. And then it's super fundamental to break this binary that has been created in the modern times, the binary of autonomy, because nothing is autonomous, nothing. There's nothing that exists without everything existing around it. And it's so interesting how to give form to the possibility of new mythologies, new storytelling, new relations, new pedagogies is fundamental to break something that is actually damaging our society tremendously, which is called polarization, the impossibility of relating to each other as humans, as groups, as communities, with the values, and the impossibility of finding this kind of trespassing spaces, and the idea of transitioning to the space where others are, humans, plants, winds, birds. So I think that this is really, for me, the most fundamental kind of learning and really transformative experience of this exhibition. And I'm very, very grateful for that. And I really want to thank you, like, publicly for making it possible for all of us. Well, then perhaps Exacto. It's like an invitation to go and see the exhibition and spend time. And I would like to remind you about something which I think is fundamental, which is to repeat the experience of seeing an exhibition is very important. It's not about seeing it once. It's not about information. So coming back, taking a little bit of a notebook, a thought, a book. Now it's summer. It's great. Just spend time with the paintings because it's worth doing so. You get something out of them. They have something very, very special. So thank you so much. Thank you, Mathilde. Thank you, to Chus. all. Thank you.